হে গাইজ, আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আপনাদেরকে দেখাই আজকে কি দিয়ে খানা হচ্ছে। এটা হচ্ছে কালো ভুনা। ক্যামেরায় হয়তো ভালো করে আসছে না, বাট দিস ইজ কালা ভুনা। ওকে, দিস ইজ ওয়ার্ল্ড ফেমাস কালা ভুনা। আমি গোস্ত খাইতে চাই না, বাট এমনভাবে পাকানো হয়, না খেয়ে কোনো উপায় নেই। তারপর হচ্ছে আরেকটা দেখাই আপনাদেরকে, আজকে আমরা খাওয়া খাচ্ছি সাজনা পাতা and fish mix botta. This is a chef special, so you gotta try this once in your life. Next we have kolid dal, Bengali favorite kolid dal, my favorite kolid dal as well. Now I'm gonna give it a try and let's see if it tastes really good or not, and I'm gonna rate this. Oh yeah, this is really good. You gotta try this. I give this 10 out of 10. So let me enjoy the food. And so yes guys, today's topic je ami ki amar gari bikri korbo kina, the answer is yes. I'm trying to sell my car. So আমি যদি দেশে যাওয়ার আগে গাড়ি বিক্রি করে দিতে পারি তাহলে তো বেটার। সো দোয়া করবেন যাতে এটা বিক্রি হয়ে যায়, অ্যান্ড আপনাদেরকে আপডেট জানাবো যদি গাড়িটা বিক্রি হয়ে যায়। গাড়ি বিক্রি করার পিছনে কোনো কারণ নেই। 3 মাস রেখে গেলে অনেক হেডেক, পেমেন্ট, এই সেই, ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড গাড়ি সরানো অনেক টাফ। সো এই কারণেই গাড়ি বিক্রি করে দিতে চাচ্ছি, এবং এটাই, আর কোনো কারণ নেই। আর হয়তো বলবেন যে আমি আসলে কি করব, বা দেশে থেকে আসলে ভাইয়াদের গাড়ি আছে, অথবা if I don't drive, I'm gonna ride. So that's about it. There's nothing else to mention here. So এটাই। As you guys can see, we came here for a car wash. গাড়ি বিক্রি করার আগে গাড়িকে তো একটা ওয়াশ দিতে হবে, it's pretty typical. আর গাড়ি বিক্রির ক্ষেত্রে যত প্রসেসিং আছে এগুলো আমার বড় ভাই করছে, যেহেতু গাড়িটা আমি আমার বড় ভাই থেকে নিয়েছি। So all the credit goes to my big brother, and so we are one step just like that ahead of our mission of traveling to Bangladesh, and we're going to be having some great time, and I cannot wait to show you guys what's coming. The journey, the adventure, the people, the culture. We are going to be exploring a lot more, and I will see you guys there inshallah. By the way, আমার গাড়িটা হচ্ছে 2017 Toyota RAV4, and it was a good car. I didn't have any problem driving this car. It was amazing. I do feel bad for the car that I'm selling it, but yeah, it is what it is. So, guys, see you.